Right here, now you can see the code, that join code. Please type this join code on your Neopod student login. I can post it through the chat box also. KMAFN. Right. Type the code on your login. Right. I will give a few minutes to join others. I again posted the link. You can get the code by looking at the left top corner. Right, okay, 13 of you are joined now. Until joining the others, then we'll start the lesson. Right, last week we discussed about ISP, Internet Service Providers. Then some ways of connecting internet. Then we did some activities here. We saw a video regarding the IP addresses. Right. Then we learned what is types of IP addressing. Right. One common form is IPv4. Right. Then these are the HTML. Right. This one also you completed. Right. From here we are going to start today. Write down on your books topic, subtopic, static and dynamic pages. Static and dynamic pages. This is under actually web pages. That last week we learned what is web page. Web page is a medium that you can use to deliver your data and information. Normally using HTML, you can create simple type of web pages. Web pages we are using to deliver information such as text, animation, images, tables. Such information you can easily deliver through the internet using web pages. Collection of web pages we known as website. When we are discussing about the web pages, we can identify mainly two types of web pages. The one is static web page, the other one is dynamic web page. Here that diagram explain about the static web page. The static means the content are not normally changed. Right? That always we are visiting the website, the same content you can
appear on your screen. That type of web pages we called as static web pages. Static web pages. Right here, look at the diagram here. Normally web browsers, that means a person who requests the website in this web browser. Web browsers, they request the relevant URL or HTTP request to the web server. That web server giving the response. That's the normal way of requesting the responses of the web pages. That is called in that way, transferring web pages in that way called static web pages. Static web pages. Here the main point you want to remember is the content are not normally changed. Contents are not normally changed. That's the main point you want to get under static web pages. Normally we can discuss some examples for static web pages. Normally Wikipedia website is static one. Because once you uploaded some information to the Wikipedia, it will not change with time. Normally, it will not change. If you have something uploaded today, then it's the same thing you can see after a few months later. Right? That type of web pages. Then think about in your organization or your institute website, sliat.ac.lk. Sorry. Is there any problem? Then you can ask it. Okay. Then think about your organization website. That is also under static. Normally, content are not changed with time. Right. You can write down this one now on your books. Draw the diagram also. First, write down the paragraph here. After that, draw the diagram. Right. I think you finish writing the things here. Here explain about static web page. Normally content are not changed with the time until someone change. Right.
Here, the web browsers, through the web browser, they are requesting the URL. Then once receive the URL to the web server, they are not going to do any changes for this this request. Some other web server, there are some other web servers, they once they receive the request, then they are doing some process. They are going to store some information in another server. Then web server normally contact other servers to give in the responses. Those kind of other activities they are not doing under static web pages. But if you consider the other type, that is dynamic, look at the dynamic web page here. Dynamic web pages, when consider the dynamic web pages, their content normally change. Right? That's one way we can identify this dynamic web page. Then another way we can say not the content not normally the same. You when consider the users, they display normally different content for different visitors. Right here, that explain content of pages is different for different users. Whatever the things display on your screen, when you are referring the same website, the content, whatever the content displayed for your screen is not for the me, it's different. This type of web page called as dynamic web page. Normally web servers, this type of in dynamic web pages, web servers doing various changes. They are storing information and data in data servers, database servers. Then they are contacting other servers for giving the responses. This type of activities doing by the web servers. Right? That for example, there are many examples. Actually, all the social media website like Facebook, Twitter, all of these are under dynamic category. Right? The simple example is Facebook, that we can easily understand it. The whatever the content you display, it is not the same content by your friend, seeing your friend. Right? The content are different when you are facing the, when you are getting the same website in the same time. Right? These type of websites are called dynamic web pages. Here, look at the diagram. This diagram also explain web browsers request the URL. Then once receives the request, web server process it. Right? It calls for other servers, or it store the information in data servers. It will not store display here, but web server is able to store in this information in a database server. Right. Then, however, they process the things to reply the responses to users. Right. That's about web servers. Normally, we are using these type of languages, Java server pages, then ASP or PHP. WordPress also available. Using WordPress, you can easily create this dynamic type of web pages. Right? That here in Sri Lanka, not only Sri Lanka, now worldwide, it become very popular. There are communities also available in worldwide. The WordPress communities in Sri Lanka also available. Right? Very common, very popular, this WordPress designing web pages through the WordPress. Right? I will, I suppose, to giving some experience regarding the WordPress also at the end of this course. It is not part of your syllabus. However, before ending this course, I will try to give some experience regarding the WordPress developing. Someone interested regarding this WordPress developing, then you will get a very good chance to get in the jobs and developing website and those types of things also. Very high demand area, developing the website through the WordPress. Actually, it will not need
any deep kind of coding to doing the web designing through WordPress. But if you are selecting the other types of languages like Java or ASP or PHP, in that case, you want to familiar with the programming concept. Right. Okay. Now you can write down the content here. Draw the diagram also, right? Okay, I think you finish writing the things here and drawing the diagram also. Did you finish it? Did you finish it? Finish writing? I think you finish. Then move to another diagram that also explaining about dynamic web pages. Here, here explaining some steps from request to response. The first number one you can see here. This is the place where request in the web site or web URL. Suppose they are requesting a web page called vacation.php. Right, this is the dynamic page they are going to request. Normally, dynamic pages, their extension is that depend on the programming language you are using to develop it. .php. Right, suppose that person who are in this location requesting a web page called vacation.php. Then it going to send to the server, the second location called as server. This is the server. Here says server recognized that that it must run dynamic script that is on this on its hard drive. That particular vacation.php is available in this server. This is the
place or location where develop this site. Right. Then server identified the particular page as vacation.php. Then it start to execute it, server execution or interpretation the script. Right. That means if they have some data to store, then they send it to the database servers. Then if they want to contact other servers, then contact other servers to process to prepare the responses to the users. Right. In that way, they prepare the response. Then number 4 says script output as HTML. The output page will be a HTML page. Then it's sent to the end location. That means the person who requests the vacation.php. Right. Then number 5 says server sends the generated HTML and the image file to users. Right. Number 4, generate the HTML files. Then number 5, send it to the end location. Right. Then number 6 says it displays through the browsers. Right. That's the another way we can identify the process of dynamic paging. Right. Then draw this diagram also on your books. Especially you need to know these steps, right? Right. Okay. I think you finished drawing this one. Did you finish it or need more time to complete? Did you finish drawing this one? Right. Okay. Then we'll move to the next slide. Next slide giving you a table by comparing dynamic and static pages here. Here you will identify some differences. Under static page, the first one says content and layout of web page is fixed. That earlier we discussed that part, not normally change the content. But dynamic page, the content and layout may change during the runtime. Then static pages never use databases, but databases is used
to generate dynamic content through queries. Then static web pages directly run on the browsers and do not require any server-side application program. But dynamic web pages runs on the server-side application programs and display the result. At last, says static pages are easy to develop, but dynamic pages, page development require programming skill. Right? Therefore, somewhat difficult, not easy to develop the dynamic web pages. Right? Okay, that point out this content of this table also. Write down on your notes. Right, okay, I think you finished drawing, write down this table here. Here they are giving static web page and dynamic web page, difference between static and dynamic page. ඒක තේරුණාද? මම හිතන්නේ ඒක තේරෙන්න ඇති. web pages කොටස් දෙකයි static සහ dynamic කියලා. static කියන්නේ ඒකේ content එක සාමාන්‍යයෙන් change වෙන්නේ නැහැ. time එකත් එක්ක අපි මොනවා හරි අද ලියලා upload කරොත් page එකක්, ඒ content එක අපි සතියකින් මාසෙකින් බැලුවත් ඒ content එක ඒ ආකාරයෙන්ම තියෙනවා. ඒ වගේ pages තමයි static web pages කියලා හඳුන්වන්නේ. ගොඩක් Wikipedia වගේ ඒවා නැත්නම් tutorial.com වගේ website ඒ වගේ content එක ඉතා ඉක්මනින් අඩු කාල සීමාවල් වලදී වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒවට තමයි static web pages කියලා කියන්නේ. ඒතර group සටහනෙත් දක්වලා තියෙනවා static web browser කියලා කියන්නේ ඒක request එක කරන කෙනා ඉන්නේ web browser ඉන්න තැන. request එකක් කරපුවාම web server එකට යනවා. ඒතර server එකේ බොහෝ වෙලාවට මේ page එක තියෙනවා. ඉල්ලන page එක තියෙනවා. ඒක response කරන එක තමයි කරන්නේ. web server එකෙන් වෙන මොනවත් කරන්න යන්නේ නැහැ. අර page එක එවුවාම සමහර වෙලාවට ඒ page එකෙන් data එවනවා. data එවලා තිබ්බොත් ඒ data ටික අරගෙන database එකට database service වලට දාගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඉල්ලීම් තියෙනවා. ඒ වෙලාවට අදාළ අනෙකුත් servers contact කරන්න ඕනේ. contact කරලා උත්තරේ prepare කරලා ඒ උත්තරය සඳහා වෙනම page එකක් හදලා ඒක යවන්න ඕනේ web browser එකට. එහෙම procedure එකක් මෙතන නැහැ. user ඉල්ලනවා page එකක්, ඒ page එක web server එකේ තියෙනවා. ඒක reply එක විදියට
යවනවා. ඒක ස්ටැටික් එකේදී සිද්ධ වෙන්නේ ඒ වගේ එකක්. ඩයිනමික් වෙබ් පේජස් වල තමයි අර මම කියපු සිද්ධීන් ටික සිද්ධ වෙන්නේ. බ්‍රවුසර් පේජ් එකක් ඉල්ලනවා. ඒක වෙබ් සර්වර් එකට ගියපුවාම බොහෝ වෙලාවට ඒකේ ඒ පේජස් වල data තියෙන්න පුළුවන්. ඒ data database servers වල save කරනවා. වෙනත් ඉල්ලීම් තියෙනවා නම් අදාළ web servers contact කරනවා. contact කරලා ඒ අවශ්‍ය process එක කරලා output page එකක් හදනවා. බොහෝ වෙලාවට ඒක HTML page එකක්. ඒ page එක තමයි web browser ට නැත්නම් ඉල්ලීම කරපු පුද්ගලයාට නැවත යවන්නේ. ඒක තමයි dynamic pages වල තියෙන process එක. ඒක අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් dynamic page content එක normally වෙනස් වෙනවා. time එකත් එක්ක දැන් බලන එක නෙමෙයි තව මොහොතකින් බලද්දි තියෙන එක වෙනස් වෙලා. අනිත් එක තමයි එක එක users-ලාට පෙන්වන්නේ එක එක ඒවා. නේ? දැන් හොඳම උදාහරණය තමයි අපිට ඔය Facebook නැත්නම් Twitter ඒ වගේ සමාජ ජාල තමයි හොඳම උදාහරණ විදිහට අපිට කියන්නේ පහසු ලේසි උදාහරණ විදිහට dynamic page හඳුනා ගන්න පුළුවන්. නේ? දැන් Facebook කියන එක බැලුවොත් එහෙම දැන් මම ඉන්න පිටුවේ නෙමෙයි වෙන කෙනෙක් ඉන්නේ. දැන් ඔයා ඉන්න පිටුවේ නෙමෙයි ඔයාගේ යාළුවා ඉන්නේ. ඒ පිටු වල තියෙන contents වෙනස්. අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි dynamic web pages විදිහට හඳුනාගන්නේ. ඒවා හදන්න බොහෝ වෙලාවට භාවිතා කරන languages කීපයක් තමයි ඔය පහලින් දක්වලා තියෙන JSP, ASP, PHP වගේ දේවල් සමගම මේ වර්තමානයේ ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙමින් පවතින එකක් තමයි මේ කෝඩ් භාවිතා නොකර web pages, dynamic pages හදන්න රැල්ලක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් WordPress එකට අහු වෙනවා. WordPress වලින් ඒ communities තියෙනවා world wide මේක පැතිරලා තියෙන එකක්. පහසුවෙන් හදන්න පුළුවන්. ඒක තමයි ගොඩක්ම තියෙන වාසිය එතන. ගොඩක් සංකීර්ණ වෙබ්සයිට් හදන්න බෑ. නමුත් පහසුවෙන් අපිට පුළුවන් සරල වෙබ් පේජ් එකක් WordPress සරහා කියන්නේ e-commerce වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒතර බලමු ඒ සම්බන්ධයෙන් අදහසක් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් දෙන්න මම උත්සාහ කරනවා. කෝස් කන්ටෙන්ට් එකට අදාළ නොවුනත් වෙලාව තියෙන හැටියට අපේ කෝස් එක ඉවර වෙන්න ඉස්සෙල්ලා WordPress වලින් කොහොමද අපි වෙබ්සයිට් එකක් හදාගන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් පොඩි අදහසක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක ගොඩක් වටිනාකමක් තියෙන එකක් වෙයි ඔයගොල්ලන්ට විශේෂයෙන් IT ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න අය විදියට වෙබ් පැත්තට ඉන්ට්‍රෙස්ටින් නම් ඒ ඔස්සේ තමන්ට ෆ්‍රීලාන්සර් කෙනෙක් විදියට උනත් වැඩ කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා මේ WordPress හොඳින් දන්නවා. හොඳයි. ඊට පස්සේ රූප සටහනක් කරහා මම පැහැදිලි කරා dynamic page එකේ ක්‍රියාවලිය. එක කියන තැන තමයි page එක ඉල්ලන කෙනා ඉන්නේ. ඒතර example එකක් විදියට මේ vacation.php කියන page එක එයා ඉල්ලනවා. ඒක යනවා අදාළ server එකට. ඒතර server එක දැනගන්නවා එයා ළඟ මේ page එක තියෙනවා කියලා vacation.php. එතකොට ඒකේ තියෙනවා user ගේ ඉල්ලීම මොකක්ද කියලා. ඒතර ඉල්ලීම process කරනවා. ඉල්ලීම process කරද්දී වෙන අනිකුත් ඒ servers contact කරන්න ඕන නම් ඒවා contact කරනවා. කරලා එයා page එකක් හදනවා. ඒක බොහෝ වෙලාවට HTML page එකක් output එක response එක තමයි එකෙන් යවන්නේ user ට යවනවා. ඒතර user browser එකක් කරා output එක visit කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒතර ඔය ආකාරයට පුළුවන් dynamic page එක හඳුනා ගන්න. ඊට පස්සේ අවසානයේට අපි බැලුවා මේ දෙකේ වෙනස්කම් කීපයක් ඉස්සෙල්ලා සාකච්ඡා කරපු ඒවාමයි සාරාංශගත කරලා මෙතන තියෙන්නේ. හොඳයි. එතකොට නිකන් තේරුණාද මේ කොටස් ටික static and dynamic? මොන හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. තේරුණාද? ඇහෙනවද මං කියන එක ඇහෙනවද? ඔව් සර් ඇහෙනවා. හරි සර් ක්ලියර්. හරි. හොඳයි ඊළඟට අපි බලමු next part එක විදිහට ඔයගලන්ට web page එකක් display වෙනවා ඇති. මේ යට තියෙන button එක
ඔයගොල්ලන්ගේ එකේ තියෙනවා click here to open web page කියලා. එතන click කරපුවාම click on the required button. එතකොට separate web page එකක් display වෙනවා. ඕක පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න. Try to answer in these questions using the website given using the website gave. Try to find 3 features in email. Define what is CC and BCC. Why spam folder for email. Sometimes you may already know the answers for these questions, but I need exact answers from the website now I gave. Therefore, refer the website there, then try to find the answers, exact answers for these questions. Okay, is it clear? Right. Okay, now you can start it. I will allocate 10 minutes for complete this activity here. Right. First, try to get the answers by looking at the website I gave, then write down the answers here. Right, now start it. Website එක පේන්නේ නැන්ද අනිත් අයට? නැහැ sir. දැන් පේනවද? මොකද පේන්නේ ස්ක්‍රීන් එකේ? Click here to open web page කියලා එකක් පේන්නේ නැද්ද? ඒක පේනවා සර්. දැන් question එක පේන්නේ. ඔව් ඉස්සෙල්ලා page එක උඩ click කරන්නකෝ. click Click කරපුවම කරලා ගත්තා. එතකොට වෙනම tab එකක display වෙනවා. ඔව්. හරි. දැන් ඒක minimize කරගෙන මේක තමයි question එක. හරි question එක. දැන් අර minimize කරපු page එක maximize කරන් බලන්න. ඒක බලලා question එකක් දැන් පේනවා, page එකක් වෙනම තියෙනවා. හරි නේද? කීප දෙනෙක් උත්තර එවලක් තියෙනවා. බලන්න. අර Taman දන්න උත්තරය නෙමෙයි, මම දන්නවා ඔයගොල්ලෝ සමහර ඒවා දන්නවා කියලා. බලන්න අර page එක, මම දීපු page එක බලලා ඒකේ තියෙන උත්තරය උතන්ට ගෙනල්ලා දාන්න. ආයිම පාරක් මේක පොඩ්ඩක් පෙන්නනකෝ. හරිද? ගත්තද වෙබ් පේජ් එක? ඔව් හරි සර්. ස්ක්‍රීන් එකේ අඳින්න එපා ඈ. අඳින්න ඕන නම් මම වෙනම දෙන්නම් platform එකක්. මේකේ අඳින්න එපා ස්ක්‍රීන් එක.
Right, I think you try to do that. 26% of you submitted some answers. I'm discussing here some of the answers you provided. Then Kalum Taraka, recipient, subject, content. That here the first question is features. Right, features are different. I think these are the elements: recipient, subject, content. Right? The features. What are the features? There. Auto sending messages. That is one of the feature. Then digital signature. Put in digital signature is another feature. Then CC, which person who received the email. I think you not refer the content which I gave you. CC at what does CC stand for? Carbon copy. Carbon copy, yes. Email content can't identify it. It will go to spam folder. Virus files also go into this folder, right? Especially the files containing the virus. Right? All of these email go to the spam folder. Right. Then go to another Hasini. Recipient, subject, content, then carbon copy. Then you want to give some descriptions, right? When I am asking the describe, then it is not enough giving what it stand for. At least giving one line description. Here, to send all unwanted email or destination data. Sir. Oh, and සර් මේ අපිට අර මේ වෙබ් පේජ් එක අපරක් දාන්න පොඩ්ඩක් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් දාගන්න. කොයි එකද දැන් පෙන්නපු මම බලන්න කියපු දුන්න එකද? ඔව්. ඇයි ඒක ලෝඩ් දුන්නේ නැද්ද කම්පියුටර් එකේ? ඒක ලෝඩ් වුණා සර් ඒක මිනිමයිස් කරලා පස්සේ ඒක අපව ගියා. ලින්ක් එක chat box එකටත් කවුරු හරි දාලා තියෙනවා. එතනින් ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනත් බලන්න ක්ලික් කරලා. හරි සර්. මේ වෙබ්සයිට් එක බලන්න මම දාලා තියෙනවා ස්ක්‍රීන් එකේ. ඒකේ ඊමේල් ගැන හොඳ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් තියෙනවා. මුලින් ඉඳන්ම තියෙනවා ඒකේ. Email advantages, understanding email addresses. Normally, email address contain two parts separated from @ symbol. Left side of @ symbol represent the user identity. Right side of the @ symbol represent the service provider identity. These things you want to point out. Refer this website, then all of these contents there. About email providers, webmail, Yahoo, Outlook, right here. Then email productivity features, instant messaging, chat, right? Calendar, and then getting started with email. Here also explaining how you can create an email account. Then
You can click here this continue button. Understanding the email interface. Right here, you want to familiar with the inbox, emails, sender, subject. These are the keywords. Then message pane. Then sometimes it will show as compose. Right, that's the place where you are write down the messages. Yeah, already there. Compose pane. Right, in this interface, you must familiar with these icons here. Send, then formatting icon, attachment, Google Drive icon here. In that way, there are many features you can find at the bottom. Then common email terms, and all the terms here it explaining. Then to, if you want to get what is to, then click on the plus mark here. It will say to field and recipients. Then there is a description also there. Then I am expecting to provide answers, your answers as this description here. Right. Then others CC mean here CC. Click the plus mark below CC. CC stand for carbon copy. This is used when you want to send an email to someone who is not the main recipient. Carbon copy, if you want to send email to some person who is not the main recipient. In that way, you can identify, I am expecting this answer, copy and paste to that answer box. Right, then BCC also there, click on this plus mark. Then again, you can see the description here. Right, please follow this website. It is very important regarding your assignment and the exams also. In the theoretical part, there are theory questions. It may be some question from email, especially for the assignment, right? Therefore, go through this website. Then below, you can see another interface here, giving all the other descriptions. This compose, if you want to know what is compose, click on the plus mark here, then it will give some description. Then spam folder, you want to know what is spam, and below you can see plus mark in front of spam. Click on here. This is the answer I am expecting. Spam, just like snail mail, you will likely receive junk or spam email in your inbox. Spam email often carry viruses or scams. Right. Okay, then there are more detail about email. By continuing, you can visit the other details also later when you are in the home. Please go through this website and try to identify everything in the email. How to put calendars, then how to put digital signatures, right? All of this you can learn through this website. Okay, is it clear? තේරුණාද ඒක වෙබ්සයිට් එක follow කරන්න? ඔව් සර්. Right, okay. හොඳයි, දැන් 61ක් මේකට answers එවලා තිනවා. ඔය ක්‍රමයට තමයි answers හොයලා 10 කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි, කමක් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ එවලා තියෙන උත්තරත් හරි. සමහර ඒවා හරි, කියන්නේ කොටසක් හරි හරි, නමුත් අර සම්පූර්ණ උත්තර වලට යන්න මොකද්ද හරියටම කියවෙන්නේ කියන එක බලන්න වෙබ්සයිට් එක refer කරන්න. Right, okay, then we'll move to the next part. Actually,
Now we can start the HTML part. Here today we finish discussing about the theory. Right now we'll start the practical part. Here that last time we learned how to insert bullets and numbers, and also insert in the animation using Mercury tag. Right, I gave all of the attributes also, how to use these attributes with the Mercury tag. Right, in that case, remember the point how to insert the ordered list. Right, I am not giving much detail about how to insert in the ordered list. The same way, you can follow the same thing, only the difference is instead of UL, use OL, and there are other some other differences in the attributes. You want to identify these things, right? It is also important regarding your assignment. Therefore, please refer how to insert ordered list also. Right. Then today we are going to learn how to insert an image, right? Image onto your page, and also paragraph. Insert in paragraph is not difficult. It is very easy. Use the P paragraph, P tag in this way. Use first see this one, insert in paragraph. Use the tag in this way, open the tag. Then type the paragraph which you want to display. Paragraph mean not one line. It may need more than one line. Then only you can see the features of paragraph. Right. Then at the end, you must close the paragraph tag. Right, here having some attributes with paragraph tag, align. Right, align attribute is there. For example, here giving align attribute with a justify value. Align attribute can have 4 values. Right, this align attribute can have 4 values. First one right, then center, left, and justify. Right, these are the values can have with align attribute. Right, first write down in your notes, insert in paragraph. Insert in paragraph. Then write down these 2 lines. Write down these 2 lines. Then below write down what are the values that can be taken to align attribute. Right. Write down this one. හරිද ලියාගත්ත දෙක? හොඳයි බලන්න insert in images කියන එක. අද ඉගෙන ගත්ත පළවෙනි එක paragraph, දෙවෙනි එක බලන්න insert in images. Insert in images කියන එක දෙවෙනි එක. Image එකක් insert කරන්න. How you can insert an image? Use img tag. Use img tag shown given here. Img. Then keep a space. src. src stand for source. Here represent the place where that particular image located. If you are trying to insert a location from your computer,
then you want to give the full path here. Where the place that particular image located in your C drive, then pics folder, then another subfolder maybe, then finally you want to give the image name with the extension. Right here in this example, image name is image.jpg. Remember, put in this double quotation mark when you are giving the path. Right. That's the simple way to insert the image. Then second line, look at the second line. Here they are using some attributes, width and height. Without using this width and height, you can't control the size of your image. Therefore, if you want to control your size of image, then use the width and height attributes. Width and height attributes. Then third line, look at the third line also. Here in this line, add another attribute called a border. If you want to add a frame around the picture, use this attribute, border. Border with a numerical number. That's indicate the thickness of the border. Thickness. If you are giving more higher number, mean more thickness. Then another attribute called all. Here says if you are in the picture, if you keep your mouse sometimes on the picture, then it will give a message. That particular message you can find here, but it is work only if you are set this image as a link, then only this is work. Otherwise it will not work with your pictures. Right, then write down this one also, the second image where here today we are learning inserting image. Then write down these 3 lines here. ලියලා ඉවරද? ඉවර නම් මට ඕකේ එකක් හරි දාන්න chat box එක හරහා. Right, okay. Excuse me, sir. Others? Excuse me, sir. හරි නේද? හොඳයි අපි පොඩ්ඩක් බලමු මේක. ඈ? සර් එන්නද? ඔව් ඇහෙනවා කියන්න මොකද්ද? සර් මේ නෝට් තියෙන නියපොඩ් එකේ විතරමද? ඒ කියන්නේ මොකද අර මේ ස්ලයිඩ්ස් ටික ඔක්කොම මේ ස්ලයිඩ්ස් ටික ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ගේ එඩ්මොඩෝ account එකට මම දානවා. එතකොට එඩ්මොඩෝ account එකෙන් මේ ඒවා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර ඒවා ගන්න බෑ. ඔය අපි කරන activities ඔක්කොම තියෙන්නේ නියෝපෝඩ් එකේ විතරයි. ඒක reports විදිහට තියෙනවා මං ගාව. ඔය share කරන්නත් පුළුවන්. කරපු activities සම්බන්ධ විස්තර තියෙනවා. මේ notes ඔක්කොම නම් එඩ්මොඩෝ එකට මම දානවා. ඒ කියන්නේ සර් මේ C++ ඒවත් ඔක්කොම දාලා තියෙන්නේ? ඔව් ඔව්. C++ ඒවත් ඔක්කොම තියෙනවා. එඩ්මොඩෝ එකේ ටච් එකේ ඉන්න. ඒකට තමයි notes අපි recorded කරපු මේ lessons ඔක්කොම තියෙන එකේ. මේකේ class code එකක් නැද්ද?
ක්ලාස් කෝඩ් එකේ 11.3 නේද? web development එකේ මොකද? web development තේරුන්නේ නැහැ. සර් එඩ්මොඩෝ එකේ තියෙන වීඩියෝස් නේද? වීඩියෝසුත් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ අපි කරන මේ නෝට්සුත් තියෙනවා, ප්‍රසන්ටේෂන් එහෙම තියෙනවා. පොඩ්ඩක් බලන්න. දැන් අද ඒව නම් තාම නෑ දාලා. C++ එකේ අද කරපුවාගේ වීඩියෝ එක තියෙනවා. සර් ෆෝල්ඩර් එකට ගිහලා නේද ගන්න ඕන ෆෝල්ඩර්ස්? ඔව් ෆෝල්ඩර් එකට ගිහලා ගන්න එතනින්. එතනින් week 1 week 2 ඒ විදිහට දීලා ඇති සබ් ෆෝල්ඩර්ස්. ඔව් සර් ඒවට ගිහලා වීඩියෝ විතර ගන්න දෙන්නේ. අද එකේ නම් ඇත්ත වීඩියෝ එක විතරයි තාම. මේවා දාලා නැහැ. notes එහෙම ඔයගොල්ලෝ දැන් මම දෙන වෙලාවට මේක විනාඩි කිහිපයක් දෙනවනේ. ඒකට ඒ වෙලාවට ලියා ගන්න පොතේ. ලියන එකත් හොඳයිනේ අහු වෙනවනේ. ඒකට තමයි චුට්ටක් වදින්නේ ඇඟට එහෙම ලියලා කරනකොට. ඒ නිසා අරකෙම print out එක ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නත් එපා හැම වෙලෙම. සමහර ඒවා දැන් මේ කෝඩින් එහෙම ලියන්න. නෝට් එකක් නම් කමක් නැහැ. හොඳයි අපි පොඩ්ඩක් මේකේ බලමු. ඔව් අහන්න. සර් ඇක්ටිවිටීස් වල රෙකෝඩ් තියනවා කියවනේ සර්. මොකේද? ඇක්ටිවිටි අපි කරපු අය සර්. එඩ්මොඩ් එකේද? ඔව් නෑ සර් රෙකෝඩ් තියනවා කියලා කියවනේ. ඔව් මේකේ රෙකෝඩ්ස් තියෙනවා. සර් ඒ ටිකත් උම් වෙනම එඩ්මොඩෝ එකේ දාන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. අපිට පොඩ්ඩක් බලන්න පුළුවන්. මම ඒවා දාන්නම්. හරි. අපි කරපු ඇක්ටිවිටීස් වල රෙකෝඩ්ස් තියෙනවා. ඒවා මම දාන්නම්. දාලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඒක කොහොමද තමන්ගේ එක් ප්‍රශ්න වලට දීපු උත්තරේ ඉඳන් ඇනලයිස් කරලා තියෙනවා ඒකේ. හරි. ඒවත් මම දාන්නම්. ඒවා බලන්න. හොඳයි අපි බලමු මේක දාන්න ඉමේජ් එකක්. ඔයගොල්ලෝ දැන් සාමාන්‍ය විදිහට මේක HTML head title ඒ විදිහට ලියලා තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මේ මුල් කාලේ කරද්දී ඒවා ලියලා පුරුදු වෙන්න හරි. දැන් මම කෙලින්ම මේක ලියන්නම් image code එක img කියන එක තමයි භාවිතා කරන්නේ. පේනවනේ හැමෝටම ස්ක්‍රීන් එක. පේනව නේද ස්ක්‍රීන් එක හැමෝටම? img කියන එක භාවිතා කරන්න. ඒතර පළවෙනි ඇට්‍රිබියුට් එක තමයි මේ src කියන එක, source කියන එක. ඒකෙන් අපි set කරන්නේ path එක. දැන් URL path එකක් දන්නවා නම් image එක අපිට කෙලින්ම මේ path එක මෙතනට දෙන්න පුළුවන්. path එක මෙතනට දෙන්න. එහෙම නැත්නම් කම්පියුටරේ තියෙන එකක් අපි දාන්න try කරනවා නම් location එක ඒ path එක මෙතන දෙන්න. දැන් අපිට පුළුවන් දැන් අපි හිතමු උදාහරණයක් විදිහට C drive එකේ තියෙන pics කියන sub folder එකේ තියෙනවා කියලා දාන්න ඕන image එක. එහෙනම් ඔන්න ඔය ආකාරයට path එක දෙන්න ඕනේ. ඔතන C folder එකේ මේ C කියන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔක C හරි D හරි දාන්නේ නැතුව ওই විදිහට දාන්න පුළුවන්. ඒක auto identify කරනවා folder එක. pics කියලා folder එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඇතුලේ තියෙනවා නම් image එකේ නම හරියටම දෙන්න. දැන් මම example එකක් විදිහට bloom කියන්නම්. ඒක already මම දාගත්ත පින්තූරයක්. ඔය විදිහට extension එකත් එක්ක මතක ඇතුව දෙන්න ඕනේ. ඔය ආකාරයට double quotation ඇතුලේ. ඊට පස්සේ image size control කරන්න ඕනේ. width කියන එක අපි හිතමු 100 කියලා. height කියන එක ඔය pixel වලින් තමයි කියන්නේ 100 කියන එක. ඔයගලන්ට ඕන නම් percentage එකක් use කරන්නත් පුළුවන්. 100ට 30යි ඒ වගේ percentage එකක් use කරන්න පුළුවන්.
දැන් image එක අපි ඔය ටික දාලා බලමු save කරන්න නම දෙන්න double quote ඇතුලේ දීලා save button එක click කරන්න දැන් test image කියලා තමයි මම save කරේ අපි බලමු ඒක image එක. ඔව්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන image එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඕකෙන් අපිට දැන් width and control කියන එක දැන් අපි හිතමු width එක 200යි කියලා. එතකොට අපිට පේනවා මේක width පැත්තට වෙනස් වෙනවා. දැන් image එක center කරගන්න ඕන නම් අපිට center attribute එක tag එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. center කියන attribute එක ඔය ආකාරයට පාවිච්චි කරන්න center අපි open කරා නම් ඒක close කරන්න ඕනේ. ඒක මතක ඇතුව close කරන්න. එතන අපිට පේනවා image එක මැදට ඇවිල්ලා පේනවා. දැන් frame එකක් දාන්න ඕන නම් attribute එක තමයි add කරන්න මම කිව්වේ border කියන attribute එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් thickness ඒ අංකයක් එක්ක බැලුවොත් අපිට පේනවා border එකක් වටේට apply වෙලා තියෙනවා. ඔක තමයි image attribute එක පාවිච්චි කරන විදිය. alt කියන එක මේකේ වැඩ කරන්නේ නැහැ. center එකට close කරන්න ඕනේ නෑනේ. මොකද්ද? center කියලා enter කරොත් close කරන්න ඕනද නෑනේ? close කරන්න ඕනේ center එක. මගේ දැන් මේක පින්තූරේ විතරනේ තියෙන්නේ. පින්තූරේට පස්සේ මොනවත් නැහැ මේකේ. මොනවා හරි තිබ්බනම් එහෙම center close කරේ නැත්නම් ඔක්කොම center වෙනවා. ඒ නිසා center කියන එක close වෙන්න ඕනේ. මම close කරේ නෑ මෙතන. වෙනත් දේවල් නැති නිසා අපිට අවශ්‍ය තැන center එක නතර වෙන්න ඕනේ තැන එක close කරන්න. එහෙම නොවුනොත් වෙන්නේ ඔක්කොම page එකේ තියෙනවා center එක. image tag එක close කරනවා කියලා එකක් නැහැ. image tag එක open විතරයි තියෙන්නේ. ඒක close කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. දැන් paragraph tag එක අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගත්තා. ඒක p tag එක පාවිච්චි කරන්න. එතනදී අපිට paragraph එකක් ඕනේ දිග. හරි paragraph එක ලියලා ඉවරලා අවසානයේට p tag එක වහන්න. p tag එක වහලා අපි ඔක බැලුවොත් අපිට පේනවා මෙතන මම දිගට මේක ගත්තේ ඔයගොල්ලෝ paragraph එකක් type කරන්න. එතකොට paragraph එකක් විදියට ඔක අපිට පෙන්න. එතකොට paragraph එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් attributes ගැන මම කිව්වා ඉස්සෙල්ලා. align attribute එකක් තමයි align attribute එක. align attribute එක ওই විදිහට value එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න. justify තමයි එකක්. justify වෙනුවට left right center කියන attributes පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒවා සාමාන්‍ය දේවල් ඒවා මතකයේ තියාගන්න. මොනවද align attribute එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල් කියන එක එහෙම. හරි. ඔක ලියාගත්තනේ ඔයගොල්ලෝ පොත්වල ලියාගත්තනේ. හරි. පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක් තියෙනවා අපි කරලා ඉමු. මේක quiz එකක්.
right, display now නේද? පටන් ගන්න කරගෙන යන්න මේකෙත්
නැත්තම් 2 minutes වලින් complete කරන්න. Try to complete within 2 minutes. Right, okay. Now stop it. Here most of you are giving the answers, but some of you are not tried, even not tried to give an answer. Why? That what happened, Dinuka? Then Nimasha also not responses. සර් මම සබ්මිට් කරලා තියෙන්නේ. Nimasha නම් දෙකකින් ඉන්නවද? වෙන device එකකුත් ඉන්නවද? නැහැ. Madara සර් මම දෙකකින් ඉන්නේ මේ Vindya අනිත් අය නම් සබ්මිට් කරලා තියෙනවා උත්තර කීපයක් හරි මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට උත්තරෙත් එතනම ඩිස්ප්ලේ වෙනවා ගැටලු ආපු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද මොකක් හරි සාකච්ඡා කළ යුතු question number 12 define the clickable sub area on image is called make image mapping කියලා කියන්නේ image එකක් අපි insert කරායින් පස්සේ image එකේ ඇතුලේ තියෙන areas අපිට define කරලා ඒක උඩ click කරලා ඒ click කිරීම ඔස්සේ වෙන image එකකට නැත්නම් වෙන website එකකට යන්න පුළුවන්. right ඒක අපි තාම කරේ නෑ image mapping කියන එක. image mapping කියන එක තමයි එතනට එන උත්තරේ. ඒකට තියෙනවා වෙනම ඒ image හරහාම තව tags කීපයක් අපිට ඉගෙන ගන්න ඕනේ. වෙන තියෙනවා ඒ වගේ මොනවා හරි නොකරනු ප්‍රශ්නයක් එහෙම තිබ්බද මේක? right අනිත් ඒවා මම හිතන්නේ ඔක්කොම අපි කරපුවා තමයි. ඔව් 12 වෙනි ප්‍රශ්නෙට තමයි ගොඩක් අය උත්තර වරද්දලා තියෙන්නේ 12 වෙනි එකේ. සර් 7 වෙනි එකයි චුට්ටක් 7 which of the following is correct way to start an ordered list make ordered list with the count of numeric value 4 මේක එකේ ඉඳලා 4 දක්වා list එකේ දාන්න ඕන නම් පටන් ගන්න එකෙන් හතරෙන් පටන් ගන්න හතරේ ඉඳලා එකට තමයි මේක වැටෙන්නේ. start කියන එක තමයි ඉන්නේ begin කියන එක වැරදි. start කියන වචනය attribute එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ.
හොඳයි වෙනත් එහෙම තියෙනවද තව වෙනත් ප්‍රශ්න? සර් හතරවෙනි එකට කොහොමද image background එක දාන්නේ? How to insert background image එක දාන්න body tag එක. මේ තියෙන්නේ උත්තරේම body tag එකට භාවිතා කරන attribute එක තමයි background. background equal ඊට පස්සේ path එක දෙන්න. සාමාන්‍ය අපි අර image එකේ path එක දුන්නා වගේ කොතනද image එක තියෙන්නේ කියලා path එක දෙන්න. එතකොට මුළු background එකටම අර background color එකක් දැම්මේ bg color එකේ. ඒ වගේ background එකට image එකක් වැටෙනවා. හරි. හොඳයි අපි එහෙනම් ඊළඟ එකට යමු. ඊළඟට තියෙන මේ hyperlinks insert කරන විදිය. hyperlinks links කියන්නේ අපි link එකක් උඩ click කරපුවාම තව වෙනත් page එකකට හරි website එකට හරි ගමන් කරන්න පුළුවන්. pages අතර navigation එක previous page එක next page නැත්නම් about us history ඒ වගේ pages තියෙනවා නම් මේ pages අතර navigate කරන්න. If you want to navigate between the pages, sometimes in your website containing some pages, home, about us, contact us, that type of options there. Then if you want to navigate between these pages, then you can use hyperlinks. Hyperlinks සරහා වෙනත් pages වලට යන්නත් පුළුවන් නැත්නම් external website එකට යන්නත් පුළුවන්. Right, this is the syntax how you can use the hyperlinks. A mean anchor tag. Right, you have to use the anchor tag to insert the hyperlinks. The attribute href under href you want to specify the path. Path mean place where you want to link. It may be another URL or another page. Right? This page may be on your computer. Then you want to give the full path. Link වෙන්න ඕනේ page එක ගොඩක් වෙලාවට ඒ designer ගේ computer එකමයි තියෙන්නේ. ඒතර designer ගේ server එකේ තියෙන්නේ. ඒතර ඒ server path එක එතන දෙන්න ඕනේ. ඒතර මේ දෙවෙනි syntax එකෙන් කියන්නේ තමන්ගේ computer එකේ pics කියන folder එකේ තියෙන about us.htm කියන page එකට link වෙනවා නම් මේ විදිහට අපි දාන්න. තුන්වෙනි එකේ තියෙන external website එකට link කරනවා නම් ඒ website URL එක දෙන්න href එකට specify කරන්න. ඊට පස්සේ මේ හතරවෙනි syntax එකේ තියෙනවා attribute එකක් use කරලා target කියලා link එක උඩ click කරපුවාම page එක display වෙන්න ඕනේ කොහෙද? වෙනමම page එකක් විදියටද නැත්නම් වෙනමම browser window එකද කියන එක specify කරන්න පුළුවන් target කියන attribute එක හරහා. දැන් මෙතන තියෙනවා target attribute එකට ගන්න පුළුවන් values හතරක් මම දාලා තියෙනවා. blank underscore blank දෙන්න පුළුවන්. එහෙම දුන්නාම open the link document in new tab or window. Self දැම්මොත් open the link document in the same frame. Right, like that. Another value underscore parent, then underscore top. These are the values you can use with attribute target. Right? Attribute target. Right. Write down this syntax on your books. Here, 4 different syntax you can find here. Write down this on your books.
web development එකේ Edmodo code එක මතක නැද්ද? This is the code for web development. Okay, මේක ලියාගත්තද? ඒක යටි මේ attributes ටිකත් ලියාගන්න. underscore blank open in new document ඒ ටික ලියාගන්න සටහනක් දාගන්න. Right, okay, I think you finish writing this one. Right, then we'll move to another activity. This is for you. Right, here, write down HTML program to insert any image on your hard drive. That's the first part of your exercise. You can try to insert any image that's stored on your hard drive. Then second part, put the following link onto this same program. Put the following link onto the same program here. That means you want to insert a link. By clicking this insert, it should be load that particular website. Right. Try to insert a link. If you click this link, you should be open google.com website here. Right. Can you understand? Is it clear that point? Is it clear? First part එක image එකක් දාන්න ඕනම image එකක් ඔයගොල්ලන්ගේ drive එකේ තියෙන. දෙවෙනි part එකේ තියෙන්නේ link එකක් දාන්නලු. ඒ link එක click කරපුවාම google.com website එක open වෙන්න ඕනේ. link එකේ නම google.com කියලාම දාන්න. Right. Try to do it in yourself now. Your turn. Try to do it now.
Right, some of you submitted the answer, then I will discuss with the student who submitted, then others can continue. Right, Tilanka, here submitted your answer. We'll see how working. Here in my computer will not be display your image because your path is not here. Right, here in your case, that image is displayed or not in your computer, Tilanka? Image එක display වුණාද ඔයාගේ? ඔව් සර්. තිලංක නේ, හරි. මෙතන image එකේ size control කරන්න. Image එකේ size control නැති නිසා තමයි image එක අර පොඩියට පේන්නේ. ඔකට අපි size control කරන්න පුළුවන් width width and height. ඔයගේ values දීලා අපිට image එක control කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ try කරන්න එක. මෙතන image එකේ අනිත් එක double quotes වහන්න ඕනේ. එතකොට දැන් පේනවා ඇති image එකේ size එක. right, මේකේ පෙන්නන්නේ size එක විතරයි, image එක පෙන්නන්නේ නැහැ. දැන් visit Google කියන එක ඒ line එකේම තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව ඔයා use කරන්න break line එකක්. image එක දාලා මෙතන href එක පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා line break එකක් හෝ දෙකක් දාන්න. right, එතකොට href එක මේ site එකේ නම වැටලා තියෙනවා. ඒ ක්‍රමයට තමයි යන්නේ. right, ඔයා try කරන්න බලන්න තිලංක අහගෙන දින්නේ. ඔව් සර්. right, ඔයා link එකක් දාන්න ඊළඟ line එකේ about us කියලා. click කරද්දී ඔයාගේ computer එකේ තියෙන about us කියන page එකට link වෙන්න ඕනේ. තේරුණාද? Create a link called about us. Once you create this link, you want to display about us page in your computer. About us dot page එක තියෙන්නේ ඔයාගේම computer එකේ. තේරුණාද? ඔව් සර්. හරි, try කරන්න බලන්න. අපි බලමු තව කෙනෙක්ගේ අරගෙන. හසිනි ඇහෙනවද? ඔව් සර්. මේක තිලංකගේ program එක accidentally දන්නේ නැහැ මේක ඒ program එකමයි. ඒකම අරකම බලන් ලිව්වද? නෑ සර්. නෑ. හරි, කමක් නැහැ. ෆොටෝ එකේ නමත් ඒකම තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ෆොටෝ එකේ නම දෙද්දි මේ ස්පේස් දෙන්න එපා. හරි සර්. href කියන එක හරි visit Google
හරි. හොඳයි මේක රන් වෙනවා. අර විදිහට මේ ඔයත් මේ size control කරන්න. width එකයි height එකයි දෙන්න. height එක ඔය ආකාරයට දෙන්න. දීලා ඔයත් අරකම කරන්න try කරන්න බලන්න. ඉස්සෙල්ලා එක අහන් දිටියේ. නෑ සර්. link එකක් හදන්න ඊළඟ line එකේ link එකක් හදන්න display වෙන්න ඕනේ about us කියලා. about us කියන එක උඩ click කරපුවාම ඔයාගේම කම්පියුටරේ තියෙන about us කියන page එක පේන්න ඕනේ. තේරුණාද? ඔව්. හරි try කරන්න. බලමු ඉරාන් ශශික ඉරාන් ඇහෙනවද? HTML head title එක දාන්න body path එක මේක ඔයාගේ වැඩ කරද කෙලින්ම ලිව්වද මේක? C path එක අරගෙන මෙතන මේ double quotes දාන්න. ඒ double quote තිබ්බ නැත්නම් image එක පෙන්වන්නේ නැහැ. හැම වෙලේම src path එක ලියන්න ඕනේ double quotes ඇතුලේ. ලියලා width and height එක image එකේම attribute එකක්. හරි. වෙනම angle brackets පාවිච්චි කරලා දාන්න අවශ්‍ය නැහැ. image එකේම attribute එකක්. අර path එක දීලා src double quote වහලා එතන space එකක් තියලා width and height දෙන්න. width and height ටිකක් ලොකු කරන්න. BR break line එකක් දෙන්න නැත්නම් එකම line එකේ තමයි ඊළඟ එකක් පෙන්නන්නේ. හරි. ඔයා target කියන එක try කරලා තියෙනවා හරි එක google.com. එතන මේ තියෙන ඉරාන්ගේ එක අර මම දුන්න size එක අනුව තමයි මේ image එක හැඩේ පෙන්වන්නේ. Google කියන එක උඩ click කරපුවාම බලන්න වෙනම tab එක ඒක run වෙනවා. හොඳයි. ඔයත් ඉරාන් try කරන්න අර මම ඉස්සෙල්ලා කියප එක වෙනම page එකක් ඊළඟ line එකේ දාන්න try කරන්න about us කියලා වෙනම page එකක්. ඒක click කරපුවාම about us කියන එක උඩ click කරපුවාම වෙනම page එකක් පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ run වෙන page එක ඔයාගේ කම්පියුටරේම තියෙන තව page එකක්. කම්පියුටරේම තියෙනවා about us. කියලා ඒ page එක run වෙන්න ඕනේ. right try කරන්න එක. Shehan ඇහෙනවද? බලන්න ඔයාගේ program එක. HTML head title hari body image එකේ src එක ලොකු path එකක් මේක තියෙන්නේ web development
මේක වාගේ ඩිස්ප්ලේ කරාද පින්තූරේ? ඔව් සර්. හරි. හොඳයි BR කෝඩ් දාලා තිනවා. හොඳයි. හරි මේක රන් වෙනවා. ඔයත් තාකම try කරන්නකෝ. about us කියලා link එකක් දාන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාගේම කම්පියුටරේ තියෙන page එකක් run වෙනවා. about us කියන page එක run වෙනවා. try කරන්න. හැමෝම මේක කරන්න හැමෝම අහගන්න. මේක ඉවර නම් ඉවරය about us ඊළඟ line එකට දාන්න about us කියලා link එකක්. ඒ link එක උඩ ක්ලික් කරපුවාම ඔයාලගේ කම්පියුටරේ තියෙන තව page එකක් run වෙන්න ඕනේ. about us කියලා තව page එකක් run වෙන්න ඕනේ. right? Try to insert a separate link called about us. Once you click on the about us, then you should display a separate page that exists on the same computer, on your computer. Right. Once you finish these parts, then you can try it. Right. Madara. හොඳයි. දීපු ටික හරි. අරක දැන් මම අවසානයේට කීප එක try කරන්න. වෙන කාගේ හරි එකක් බලන්න ඕන නම් කියන්න. සර් පොඩ්ඩක් හරි කියලා බලන්න. මොකක්ද නම වාගේ? ශාන්ත. ශහන් ගුණතිලක නේද? ඔව් සර්. right. මේක මම ඉස්සෙල්ලා ටික බැලුවානේ මේකේ හරි. 12.htm කියලා page එකක් හැදුවද? කලින් හදාපු එකක් තිබ්බා. කලින් හදපු එකක් තිබ්බා. හරි. ඒතර ඒ folder එකට ඔයා link කරානේ. about us කියන එක උඩ click කරපුවාම 12.htm කියන page එකේ content තමයි පෙන්නන්නේ. ඔව් සර් link එක අරන් දැන් copy කරලා. ඔයාගේ පෙන්වුවද ඒක run වුණාද? ඔව් සර් රන් වුණා. හරි. හොඳයි. හොඳයි දැන් මේක ඔය page එක location එක මම හිතන්නේ URL එකෙන් තියෙන තැනින් copy and paste කරලා ගත්තා නේ මෙතනට. ඔව් සර් URL එක ගත්තා. URL එකෙන් අරන් තියෙන්නේ.
මේක හරි එහෙම නැත්නම් කෙලින්ම පාත් එක දුන්නත් හරි මේ ටික අවශ්‍ය නැහැ ඔයාගේම කම්පියුටරේ තියෙන එකක් නේ නිසා පාත් එක දෙනකොට අර සබ් ෆෝල්ඩර්ස් හරියට දාන්න එතකොට මේ දැන් ඊයේ කියන තියෙන සර් මොකද ඊයේ කියන තියෙන්නේ ඔව් මේ එතකොට මේ ටික විතරක් දුන්නා මැද්ද සර් HND එකේ ඉඳන් ඇති ෆෝල්ඩර් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරනවා හරි සර් හොඳයි ඒක පොඩ්ඩක් අල්ල ගන්නන්න කොයික කොයිකද පාත් එක දෙන එක හරි දැන් මම මේක පේනව නේද ඔයාලට මේ ඔව් සර් ෂෙනාන්ගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙන්නේ ඒකේ පාත් එක මෙතන දැන් එයාගේ කම්පියුටරේ තියෙන මේ 12.htm කියන එකට තමයි එයා ලින්ක් කරලා තියෙන්නේ. එයාට පේන්නේ about us කියලා page එක run කරපුවාම දැන් අපි හිතමු ඔයගොල්ලන්ගේ page එක ඔයාගේ page එක තියෙන්නේ page කියලා folder එකක් ඇතුලේ කියලා. එහෙනම් folder name එක පටන් ගන්න. එතනදී drives දෙන්න ඕනේ slash symbol එකෙන් පටන් ගන්න. page කියන්නේ folder එකේ නම. අර page එකේ තියෙන folder එකේ නම. ඊට පස්සේ ආයෙ slash එකක් දීලා sub folders තියෙනවා නම් sub folder එක දෙන්න. අපි හිතමු web කියලා sub folder එකක් තියෙනවා කියලා. එහෙනම් sub folder එකක් දෙන්න. right. දීලා ආයෙ slash එකක් දාලා ඊළඟට ඉන්නේ page එකේ නම. about us click කරපුවාම display වෙන්න ඕන page එකේ නම. එතන මේ page එක already හදාගෙන තියෙන්න ඕනේ. Taman computer ඇතුලේ. එතන අපි හිතමු ඒ හදාගත්ත page එකේ නම about us.htm කියලා. එහෙනම් මේ page එකේ නම දෙන්න ඔය විදිහට about us.htm. ඔය page එක වෙනම separate page එකක් විදිහට හදලා අර ඔයගොල්ලෝ web files හදන folder එක ඇතුලේ save කරගන්න. සර් මේ එතකොට වෙනම tab එකකින් open හදන්නේ නෝ. අපි about us link කරපුවාම ඉතින් ඒක ඔප්පුවාම වෙන tab එකකින් open වෙන්න සර්. ඒකට තමයි target කියලා මම දුන්නේ attribute එකක්. ඔව් සර්. ඒ target එක blank කරන්න. target කියලා attribute එක හිටියා නේද ඒ වෙලාවේ පන්ති. හිටියා සර්. target equal මං හිතන්නේ blank වෙන්න ඕනේ. blank කියන attribute එක use කරන්න. එතකොට වෙනම tab එකක ඔක run වෙන්නේ open වෙන්නේ. හරිද පැහැදිලිද ඒක? හරි සර්. හොඳයි තව ගැටලු තියෙනවද ඒ වගේ මොන හරි විසඳ ගන්න ඕනේ ඒවා කාගේ හරි බලන්න ඕන එකක් තියෙනවද තව සර් අපිට පාස් පේපර් ගන්න තැනක් තියනවද ගිය අවුරුදු වල? පාස් පේපර්ස් ගන්න කියලා නම් තැනක් මම දන්නේ නැහැ ලයිබ්‍රරි එකේ තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ LMS එකේ මේක අවුරුද්දක විතරක් තිබුණා. එහෙම හොයාගන්න විදියක් නැහැ. සීනියර්ස්ලාගෙන් පොඩ්ඩක් බැලුවේ නැන්ද අහලා අඳුරන කෙනෙක් එහෙම නෑ සර් අහලා බලන්න එහෙනම්. ඔව් පොඩ්ඩක් බලන්න නැත්තම් මේ අපේ කවුද ගයන් සර්ගෙන් අහලා බලන්නකෝ එයා ළඟ ඇති පේපර්ස් හරි සර් හරි. හොඳයි එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ඔක කම්ප්ලීට් කරන්න තව ලින්ක්ස් සම්බන්ධයෙන් තව අපිට සාකච්ඡා කළ යුතු දේවල් තියෙනවා අපි ඊළඟ සතියේ ඒ ලින්ක්ස් වල අපිට ඒ කතා කරන්න ඕනේ අනිත් ඒවාත් සාකච්ඡා කරලා ඉස්සරහට ගෙනියමු
පාඩම. හරි. හොඳයි එහෙනම් thank you very much for the participation. We'll meet next week, right? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Okay. sir. Welcome. Welcome. Thank you, sir. Right, welcome.